Добрый день. Вечер у вас. Юлия, добрый вечер. У нас и утро у вас. Я никого не слышу и себя не вижу. Ага, посмотрите, слышите ли вы меня сейчас? Как? Юлия. Всех слышу. Ура, здравствуйте. Добрый вечер у нас и утро у вас. Да, добрый вечер, добрый день. Я нажимаю на то, что видео свое, и написано, что я не могу это сделать, то есть вы там меня блокируете. Да, сейчас мы как раз этот вопрос и решим. Отлично. Угу. Потому что мне надо же будет отодвинуть стол свой чуть-чуть, отрегулировать здесь. Но если меня никто не видит, тоже нормально. Пойду обратно одену пижаму, буду делать в пижаме. Нет. Так не получится. Так не получится. Да, в пижаме-то хорошо. Ой, записываем уже. Ну, понятно, про пижаму говорим. Нет, мы еще не записываем, но уже право должно быть на включение видео. Посмотрите, пожалуйста, Юля. Ура! Так, ну что, скажите, отрегулируйте, как мы говорили. Чуть-чуть на себя. Себя? На себя, если ноутбук, чуть-чуть крышку на себя. Не вижу себя. Вот так, хорошо. Я обычно делаю background, но чего-то вот не знаю. Вы мне сказали нормально, а думаю, У вас прекрасный такой душевный вид сзади, поэтому мне кажется, что можно так. Так, у нас с вами 10-12-минутная готовность, поэтому можно сейчас поговорить. И я хотела уточнить, Юлия, слышно ли меня или с некой задержкой? Есть ли задержка? Задержки нету. Единственное, что я себя не вижу. Вы себя не видите. Вот сейчас вижу, но здесь как бы не группа наша видна, а вот тот, кто говорит, тот и виден. Ну, так и будет в записи, потому что сейчас включена демонстрация экрана и стоит заставка общая. Да. И дальше будет спикер на фоне этой заставки в маленьком окошечке показывать, да, и можно говорить будет на фоне вот этом, а можно говорить на фоне предыдущем. Вот он, собственно, наверное, лучше отражает, да. Какие мне без разницы здесь, как вам удобно, так и делайте. Я хотела share screen и посмотреть, как у меня все давайте. делать. Так, all panelists, okay, share screen. Well, теперь вы меня видите. Ага. Теперь мы вас видим. Да, но вы не видите мой PowerPoint. Он не дает права на демонстрацию? Должен дать. Сейчас. Есть. Это не то. А чего это? Я уже все там запланировано было. Так, все. Двигается. Все. Все в порядке? Все в порядке. Ага, тогда можно отключить демонстрацию экрана. Это я сама должна делать или... Да, управляете экраном вы. Я просто выключу заставку, вы включите свою. Вижу. Да?
А теперь вы выключили, я включаю свою. Вот так. Мы поменялись. Отлично. Так, а можно, вот чтобы у нас не было таких заставок, где я там ищу, например, да, я share свой screen, и не показывается мой PowerPoint. Можно, чтобы ваша была заставка, пока я не сделаю PowerPoint? А мы так и хотели сделать. Мы хотели оставить вот эту заставку до тех пор, пока вы не начнете свой PowerPoint показывать. Сначала вот эта заставка. Нет, как вам удобно, скажите. Сейчас, я просто думаю, вот сейчас думаю, потому что, опять же, у меня... Вот, показывается, я не знаю, почему, показывается мой, like, desktop, не PowerPoint. То есть я имела в виду, чтобы никто не видел, как я там что ищу. Ну вот сверху написано, что вы показываете PDF-ный файл. PDF, да. А в PowerPoint нет у вас? Вот PowerPoint сейчас у меня здесь как раз включен. Тогда смотрите, закройте, пожалуйста, файл PDF. Откройте просто в Zoom, можно свернуть на минуточку. Откройте просто PowerPoint. Затем... Чтобы он у вас открыт был. Чтобы он у вас открыт был, PowerPoint. Да, он у меня... Я не с PowerPoint делаю, я делаю с Google Drive. Ну хорошо, пускай это будет открыт Google Drive. У меня вот и открыт он. Вот в том-то все и дело, что и открыт он. Вот, а теперь я включила нормально. Непонятно, почему оно так. Попробуйте еще раз демонстрацию экрана. Попробуйте демонстрацию, он должен дать вам выбор из тех экранов, которые вы можете показывать. Сейчас. Так. Это я пока... Это share все или нет еще? Пока нет. Не share. Вы не видите меня? Нет. Понятно. Так, иду Мы сюда. видим вас, но не видим вашу презентацию. Не презентацию. А вот если я сюда... Да, все равно. Не знаю, почему он у меня... Так, опять... загрузка. Вот оно. Вот. Угу. Вот сейчас мы видим в нужном формате. Отлично. Отлично. Все. Я готова. Ну, прекрасно. Что там у нас в чат? Все отлично. Переводчик тоже пишет. София, можно попросить вас голосом присоединиться и сказать, все ли настроено для работы сейчас, для вашей, увидеть и услышать Юлию еще раз? Мы в русском канале, да. Мы в русском канале. Да, нам слышно. Юлия, слышно ли вам Софию? Нет, не слышно. Какой должна канал выбрать Юлия сейчас? Ага. Юлия, тогда, если вам нужно выбрать русский канал. Нету у меня. Не знаю, что это значит. Внизу Вот, стоит я глобус. говорю, interpretation, да. О, я уже услышала. Ой, как интересно. Ага. То есть, подключается кто-то, кто по-английски говорит? Мы им даем выбор. Мы не знаем точно. Давайте ориентироваться на русскоязычную аудиторию. Давайте, да.
чтобы туда-сюда не переводить, потому что я хотела перед своей презентацией буквально, ну, по-русски там несколько слов сказать. Вот, поэтому я не знаю, будете переводить, не будете, может, и не надо. С русского на английский для участников переводить не нужно. Нужно переводить будет выступление Юлии с английского на русский. Возможно, присоединяться, если какие-то вопросы будут непонятны по-русски. Юлия, мы же можем вопросы по-русски? Точно, 100%, да, вопросы по-русски. И если там какие-то у нас загвоздки, то, в общем, ну, разберемся между русским и английским. Что мы ответим. Хорошо, спасибо. Ну, тогда давайте еще такая 5-минутная готовность, немножечко водички, там, хорошего настроения. Да. Хорошо, я тогда себя мьют. Мы тоже. Коллеги, я связь свою проверю. Все нормально, слышно? Наталья, да, слышно. Посмотрите, есть ли у вас справа видео показывать. Ура. Ага, да, все хорошо, Да, спасибо. есть. Ага. Научный деятель с ключа, там, космонавтка, радистка, стрелка. Можно. Я не могу очень быстро почему-то найти нашу адженду. Сколько у меня? 40 минут, да, у меня, правильно? Да. Презентации. Все. Я себе завожу обычно как будильник, чтобы знать. Да. С того момента, как я начинаю, у меня 40 минут. Все. Да. Понятно.
Добрый день, уважаемые участники. С вами проект «Виртуальные диалоги» Высшей экономической школы Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Наша встреча сегодня посвящена вопросам лидерства. Эту тему сегодня активно изучают в разных кругах, и в научных, и в бизнес-сегменте. При этом, обсуждая лидерство, у каждого из нас в голове складывается своя картина. От лидерства в львином прайде до лидерства от скромных лидеров, так популярного сегодня в обсуждениях в бизнес-литературе. Что же такое лидерство в глобальном смысле, какова его природа? Влияют ли культура, религия, социальные установки на лидерство? Насколько действительно можно и интересно разобраться в этом вопросе, постараемся сделать это сегодня. И поговорим о современных концепциях лидерства в глобальном масштабе. Сегодня у нас очень интересные гости, и мы с удовольствием их вам представим. С вашего позволения мы сделаем такую небольшую презентацию. Наши сегодняшние гости – это профессор университета Трои, консультант по глобальному лидерству и исследователь проекта Globe Юлия Толстикова-Маст. Юлия представляет университет Трои из США, и она у нас сегодня ключевой ведущий спикер. И Наталья Сараханова, кандидат экономических наук и координатор исследования Globe в Высшей экономической школе Санкт-Петербургского государственного университета. Здравствуйте, коллеги! Спасибо большое, что вы согласились поговорить сегодня на эту удивительную тему. Мне кажется, что в ней вопросов, наверное, больше, чем ответов. С другой стороны, именно такие глобальные исследования позволяют найти ответы хотя бы на некоторые из них. Мы их очень ждем. Ну и модераторами сегодняшней встречи выступим мы. Я Любовь Корякова, руководитель проекта «Корпоративная виртуальная академия Высшей экономической школы», и Екатерина Буховская, бизнес-тренер, консультант по лидерству, руководитель сектора образовательных технологий Высшей экономической школы Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Замечательно. Но несколько организационных моментов. Наверное, вы знаете, что наша встреча продлится примерно 1,5 часа. Я надеюсь, что в 20:00 она благополучно завершится, ответив на все наши вопросы. И мы используем режим вебинара, очень актуального сегодня. И обратите, пожалуйста, внимание, что для нашего интерактива у нас будут два основных инструмента. Первый – это чат, да, в который вы можете писать свои ответы на вопросы спикеров и модераторов, какие-то реакции ставить. И раздел «Вопросы», да, он у нас тоже есть. И, пожалуйста, вот свои вопросы к спикерам публикуйте туда. Мы с этим обязательно поработаем. В конце, в отведенное время, постараемся ответить на самые важные злободневные вопросы. Значит, приглашаю вас, конечно, к активному участию в нашем мероприятии. У нас сегодня будут двуязычные мероприятия, потому что наш основной спикер, как вы уже поняли, да, с нами будет говорить в Соединенных Штатах, поэтому на английском языке, но у нас есть переводчик, а вы по желанию можете выбрать в Zoom или русский, или английский язык. Это легко сделать, нажав на картинку глобуса, определившись в выборе, и, например, выбрав английский язык, тогда все мероприятие у вас будет на английском языке. Если на русском, вы будете слушать нашего переводчика Софию, которая будет все переводить, что говорит Юлия, и вы ни в коем случае не потеряете в смысле, да, нашего мероприятия. У нас прямая трансляция записывается, и она проходит в данный момент на YouTube-канале Высшей экономической школы. Ну, а участники нашего мероприятия сегодня – это слушатели бизнес-школы, а это значит, что тема лидерства им не чужда, и мне бы хотелось вот сейчас уже сразу включить по максимуму участников в такой наш диалог, и я прошу поставить в чате плюс тех из вас, кто считает, что он абсолютно точно лидер, и минус тех, кто сомневается или считает, что лидерство ему не присуще. Давайте попробуем посмотреть, что у нас будет получаться. Лидер ли я? Да или нет? Плюс или минус? Давайте посмотрим. Я прогнозирую, что 100% у нас будет лидерство. Конечно, сплошные плюсы. Есть сомнения?
Мгм. Есть все-таки Да, некая доля участников, которые сомневаются. Мгм. Ну, это, наверное, от скромности. Правда? Ну вот сейчас мы как раз и посмотрим. Мнения разделились, если быть честными, да, больше плюсов, но есть и минусы, а это значит, что люди сомневаются, людям интересно узнать более подробно о лидерстве, да, и о том, какую модель лидерства, какой тип лидерства, возможно, каким типом лидерства они обладают. Давайте посмотрим дальше. Уважаемые участники, давайте теперь попробуем сформулировать, каким главным, по вашему мнению, качеством должен обладать лидер. Напишите одно слово, ну или два. Главное качество, которым должен обладать лидер. Так, уважаемые участники, ответственность, умение увлекать, быть организатором, харизматичность, мое любимое слово, целеустремленность, влияние. Вести команду, искренность. Очень интересное слово на английском, которое мы пока не переведем. Но эмпатия мы уже знаем, конечно. Опять харизма у нас, да, брать на себя. Это харизматичность была, я разгадала. Харизматичность. Ну, видите, хорошо, что эти эксперты с нами. Организованные. Прекрасно. При любой раскладке клавиатуры. Ну, смотрите, пока сейчас самые популярные ответы – это харизма или харизматичность и ответственность. Это два слова, которыми, и два качества, которыми должны быть наделены лидеры, по мнению наших сегодняшних участников. Стратегическое мышление. Коллеги, я предлагаю не останавливаться, если у вас есть какие-то еще мысли, да, вот об этом главном качестве, которым должны обладать лидеры современные. Пожалуйста, пишите, что же это за главное качество. Быть понятным для подчиненных. Интересный такой, да, интересный подход, человечность. Отлично. Я думаю, что чат мы сохраним и после этого еще его проанализируем. Ну, а сейчас хотелось бы мне передать слово Екатерине, чтобы она анонсировала, что же было проведено в рамках глобального проекта «Глоб». Вот в рамках исследования «Глоб» для изучения природы лидерства использовали глубоко научный подход. Да, это было серьезное исследование с помощью опроса. И вот на сегодняшний момент уже в нем поучаствовало 165 стран мира. То есть, в общем-то, действительно, «Глоб» – это такой мировой проект, который нам будет всем, конечно, интересен. И Россия тоже активно участвует, да, и присоединилась к этому исследованию. Я думаю, что среди вас даже есть люди, которые уже поучаствовали, уже прошли этот тест, но если вдруг вам не удалось пока, ссылка для прохождения будет размещена в чате вебинара, и вы можете заполнить этот тест после нашего мероприятия. По времени у вас займет это, ну, примерно 20 минут, и в результате вы получите не только участие в глобальном исследовании, но еще и личный профиль лидера, который вам, возможно, поможет в дальнейшем для анализа собственных лидерских качеств и для вашего развития. Ну а сейчас мы передаем слово, да, Наталье Саракановой, правильно, которая нам расскажет, каким образом Санкт-Петербургский государственный экономический университет стал партнером этого глобального исследования. И в этом случае, да, мы поговорим с вами о лидерстве в России. И тогда мы посмотрим, как Наталья нам расскажет сейчас. Были адаптированы анкеты, да, опросы, и какие есть первые результаты этого исследования. Екатерина, я немножечко дополню, да, для того, чтобы сейчас уважаемые участники не отвлекались от нашего мероприятия, мы решили, что ссылку на прохождение опроса мы дадим в самом конце в виде QR-кода, чтобы люди могли сразу же перейти к этому опроснику и в таком теплом, горячем лидерском состоянии его заполнить полностью. Спасибо. Отлично, Екатерина, Любовь, спасибо большое, что передали мне слово. И со своей стороны благодарю за предложение, за интересные мероприятия, которые вы организовали. И судя по количеству участников, 68 человек, это означает, что мероприятие интересное. Мы знаем, что оно транслируется на YouTube, данные пока собираются о количестве участников. Но все это говорит о том, что тема интересная. Юлия Мас давно сотрудничает с нашим университетом, и я бы так сказала, уже на протяжении почти 10
10 лет мы ведем тоже виртуальный диалог о лидерстве, и постоянно тема этого диалога была, как относятся к лидерству в России и в Соединенных Штатах Америки, и в других странах мира. И вот этот вот вопрос, он постоянно пополняется ответами тех людей, с кем мы разговариваем. Коллеги, подтвердите, что меня слышно? Да, слышно. Слышно, да. Один почему-то пришел комментарий, что не слышно, поэтому я на него отреагировала. Дмитрий, значит, проверьте, пожалуйста, настройки динамиков. Так что этот диалог у нас продлевается, и я рада, что это сотрудничество только усиливается. Я Наталья Сараханова, я представляю Высшую экономическую школу Санкт-Петербургского государственного университета. Я представляю исследовательскую группу, которая помогала и поддерживала не только этот проект, но и многие другие проекты, которые мы проводим. В рамках ГЛОБ я занималась тем, что координировала то исследование, которое проводилось, и оказывала помощь в плане адаптации анкеты. И вот об этом я чуть-чуть попозже расскажу, о том, какую роль сыграл наш университет. Вообще стоит отметить, что наш университет и вот Высшая экономическая школа в частности занимается исследованиями, проводит исследования, организует исследования, инициирует исследования. И большое количество этих исследований проводится именно в сравнительном аспекте, в межстрановом аспекте, поэтому можно говорить, что это наша специализация, организация и проведение международных исследований. Они касаются как общего плана, таких теоретических исследований, как текущее исследование по лидерству. Оно имеет такое сущностное, ценностное понятие, так и различного рода отраслевые исследования. Ну вот с Юлией мы давно сотрудничаем, а вот с ГЛОБ, с исследовательской группой ГЛОБ мы сотрудничаем первый раз. Само исследование проводится уже в течение 20 лет, ну, Юлия вот об этом расскажет, и ранее мы не были участниками, координаторами этого исследования, но вот в этом году ГЛОБ и нашему университету доверил это право. И было, на самом деле, что происходило за кадром этого исследования, то есть сейчас слушатели получают анкету, проходят ее по определенной ссылке, да, и могут ответить на вопросы, получить какие-то результаты. А на самом деле, что происходит за ним? Очень огромная работа, которая связана с адаптацией вопросов, потому что вопрос, который мы озвучиваем на английском языке, и вопрос, который мы озвучиваем на русском языке, они могут совершенно звучать по-разному, и требуется поиск похожих контекстов для того, чтобы эти вопросы были идентичны и понятны, ну вот как мы представляем, более чем на 100 языках мира. Вот. Поэтому ГЛОБ на самом деле является одним из самых наиболее цитируемых исследований в мире, касающихся лидерства. И я рада, что все мы приняли участие в этом проекте и помогли нашим партнерам собрать вот эти потрясающие данные, потому что все это раскрывает для нас путь к пониманию лидерства, пониманию тех идей, которые в нем содержатся. Коллеги, ну, я ответила, да, на вопрос о том, как наш университет участвовал в данном проекте, как он его поддержал, и, наверное, не буду забирать время участников, которые хотели бы, конечно, обсудить более подробно тему лидерства, и возвращаю вам слово. Наталья, спасибо большое вам за сообщение, и спасибо за вашу работу. Действительно, это масштабно и это очень содержательно, поэтому те из вас, кто еще не принял участие в вопросе, вам еще предстоит оценить глубину и сложность работы как раз Натальи. Коллеги, сейчас мы с вами поговорим о лидерстве в глобальном контексте, о том, что такое лидерство и лидер в традиционном понимании, о том, изменился ли образ лидера в 21 веке по сравнению с 20 веком, и удалось ли в ходе исследования выявить, каким должен быть идеальный лидер. Я очень надеюсь, что ответы на эти вопросы мы услышим от Юлии Толстиковой-Маст, нашего ключевого спикера. И Юлия сейчас будет говорить на английском языке, поэтому если вам нужен перевод, пожалуйста, внизу на панели управления Zoom найдите кнопочку с глобусом, выберите русский язык, и тогда вы услышите голос нашего замечательного переводчика Софии.
Юлия, я с удовольствием передаю вам слово. Добро пожаловать на обсуждение глобального лидерства сегодня. Спасибо большое. И я начну по-русски говорить чуть-чуть. Я вообще из Ростова-на-Дону, с юга России. Переехала я в Америку учиться в 96-м году. И я помню, что первый раз, когда я начала общаться с коллегами, которые тоже по тому времени из Советского Союза переехали в Америку, все говорили, делали презентации на английском языке. И у меня всегда возникал вопрос, почему они это делают, почему это не на русском, они сами из России. И вот теперь я здесь и говорю с вами сейчас по-русски, но презентация будет по-английски. Почему это происходит? Честно говоря, очень прагматичный ответ. Все, что я вам буду рассказывать, я про это узнала и училась этому в плане науки, в плане понимания, что такое globe, исследования, global leadership. Вся эта терминология у меня на английском. Поэтому, если мы с вами о жизни можем поговорить по-русски, когда это касается терминологии, чтобы, как это русское выражение, не бэкать, не мэкать, то английский язык здесь, конечно, большая помощь. И, пожалуйста, после моей презентации задавайте вопросы по-русски. Я русский понимаю. Иногда мне надо прислушиваться и подумать чуть-чуть, но вообще, конечно, да, это мой родной язык. Поэтому, пожалуйста, опять же, задавайте вопросы на русском, и я надеюсь, что у нас хороший диалог в конце будет. Сейчас я перехожу на свой PowerPoint и на английский язык. Ну, а пока Юлия переходит на PowerPoint, я напомню о том, что вопросы Юлии вы можете задавать в разделе «Вопросы и ответы» на панели управления Zoom. Пишите ваши вопросы, и мы будем озвучивать их после того, как Юлия выступит. Спасибо. Видно нормально? Юлия, включите, пожалуйста, ваш звук. Нормально видно? Видно PowerPoint? Да, Okay. да, видно, все прекрасно. Спасибо. The idea for the presentation is really... О, я буду и переводчика в то же самое время слышать. А можно, чтобы я не слышала переводчика? Юля, надо тогда перейти на свой язык. Юля, необходимо перейти на свой язык. Да, потому что это параллельно будет два языка, то есть я буду говорить, и еще кто-то говорит. Так, это... А ну, подождите, сейчас сообразим. Так, это мне нажать надо на off. Все. Понятно. Земной шар с правой стороны до самого конца, если смотрите, там, где рука, raise hand, потом questions, а потом этот globe interpretation. Так, я вернулась. Все видно, все слышно? Да, все видно и слышно. Отлично, спасибо. So again, the presentation today is really about a very unique and interesting topic that many countries has been really considering talking about for the past 20 years. What is leadership in the 21st century? The agenda for the presentation is really to start with looking at differences between leader and manager, just to get the basic understanding, basic vocabulary, make sure we are on the same page. And after that, we'll look at questions. We'll question a traditional understanding of leadership that really originated in the United States. So it's a Western understanding of what leadership is.
We'll talk about GLOBE project. There are 3 stages that of the study that look at societal values and leadership behavior. And we'll talk about global leadership in terms of a new set of skills. So manager and leader. When we talk about management, it's really a task-oriented activity when we need to plan business, we organize, we coordinate. And in leadership, we really think more about human side. And all of you answered those questions. Leadership functions are to inspire, to motivate. So again, it's management and leadership are really 2 sides of a function. Can be the same, exactly the same person who manages business in terms of organizing activities, in terms of planning budget. At the same time, that person works with workforce to orient them on accomplishing goals. And actually, literature research shows that monetary compensation is not really enough. People really want to be motivated, empowered, inspired. They want to be part of the team, and that's when they really work toward common goals, work together, and work with free will without really being pushed. So just a very quick summary. I know it's not the first time you guys see something like that. This is just to summarize. So for manager, if the function is to administer, to maintain business, to control, meaning outputs, resources, and so forth, we're concerned about bottom line. A leadership function would be to focus more on innovating and developing people side, relational side. We focus on trust, long range perspectives, and so forth. So again, we are not talking about 2 different people. We're talking about potentially 1 person with 2 sets of functions that are very important for every business. This is from Leadership Theory and Practice by Northouse, and the idea is in management, we are all about relationships, and we are also all about tasks, because relationships are not the personal type of relationships. We use relationship to accomplish things in business and work on tasks. So you can see people and tasks. Tasks means production. At the same time, we never can say, well, we need to have a perfect merger between people and production. It's really all situational. In crisis times, we sometimes have to be more task oriented and really emphasize to people what needs to be done immediately, and maybe explain why later. And on a less stressful, in a less stressful situation, we are more potentially relationship oriented, where we can maybe chat, have opportunities to chat more and develop relationships to a deeper level. And also, this is not a very universal diagram. Again, we don't do things in the middle in every culture. Some cultures are, and some countries, some societies are more task-oriented, and some societies are more relationship-oriented. And we'll talk about it in a few minutes. So the goal for this diagram, again, just to give us that remind us those basic functions for leaders when they work with people and empower people to work on tasks. However, the degree of focusing on people or tasks could change depending on situation, depending on cultures, countries, and so forth. And again, we'll talk about it in a few seconds.
So what does it mean that we are questioning our knowledge of leadership? Let me talk a little bit here about research. And I'm a researcher by training. I work with doctoral students, and we do applied research. It's not just a theoretical research. We do applied research, meaning we attack organizational challenge. We identify the challenge, and we design a study to find solutions that will be evidence-driven solutions. So again, I'm a researcher, professor. At the same time, I'm a practitioner and consultant who uses research for practice. So, okay, questioning knowledge of leadership. How do we know about anything? It can be anecdotal. It can be, you know, some high-profile author or speaker like me right now shares knowledge. So we have that you know, it's more personal. It's not really confirmed knowledge, but we have that side. At the same time, we have knowledge developed with science and through science, and we call it hard knowledge. That means that whatever I tell you has been proven, has been validated, and it works. So my recommendations for consulting are always evidence-driven, and it's based on statistics, it's based on qualitative research, again, because this is hard knowledge, and that's knowledge we can trust. So how's knowledge about leadership developed? Let's look at that. So the concept of leadership originated in the 18th century, and the word leader actually dates all the way to 14th century. So you can see it's not really a new concept. At the same time, the understanding of leadership, as we read in books right now, it's translated all over the world, really conceptualized in the United States, and it came out from management and psychology. Actually, psychology really has very deep quantitative research about leadership, and based on that research, companies started developing training programs and the way they look at leadership. So the knowledge came, and I hope it's not complicated for you guys. Please ask me any questions at the end of the presentation. So knowledge came from quantitative studies, where sample was white American man in middle management positions and monolingual. So if I had audience in front of me, I would have asked you a question based on, could we say that this knowledge represents every single leader in the world? And you would tell me no, because again, the knowledge that we accumulated about leaders and that we right now use in the US, publish books, and again, this knowledge is translated in different languages, different books published in different countries. But the knowledge came when we did research with only Americans, only white men, only in middle managerial positions, and only who speak English. So it's such a tiny representation of what leadership is on a global scale that it's so important for us to be critical to what we read and understand by leadership. And right now in the US, every time I talk about leadership, I correct myself and I say it's Western view of leadership, because that's what's right now is spread around the world. It's really a Western view on leadership. So you can see another point that I have. Leadership research has historically been biased toward North American context. It means that whatever we research about leadership, publish about leadership, it has a very strong connotation toward understanding of North American behavior, traditions,
emotion, style, and so forth. That's of course different from things in different countries. The construct of leadership is an American notion with no universal meaning to fit a specific theory or concept. So it means that research really never looked at how leadership is understood in Russia, in Mozambique, in Vietnam, and so forth. However, published books were taken to Russia, to Mozambique, to Vietnam, and translated in the local languages and assumed that this is what leadership is. Well, it is for United States and for some other Western countries, but that's not, again, what leadership is for the world. There is no universal view on leadership. That's, it's very cultural and it's very contextual and it's very societal, and we'll talk about it in a few minutes. So this bias has been transferred by Americans to other societies. Basically, all the books that you open, and you mentioned charismatic leadership and all those other things, the knowledge came from when researchers looked at leadership traits, leadership behavior, leadership style. So there is only tiny percent of that knowledge that's really universal. For example, leaderships are not born. They can be trained. So it's already proven, and research on that has been done across continents, that we are not really, sometimes we think, well, someone was born a natural leader. Well, there are no natural leaders, really. There are predispositions. Maybe someone was born and raised, socialized into a charismatic family, in charismatic environment. So that person learned some of those characteristics from birth, socializing again into family. At the same time, again, leadership is a trained set of skills, and it's a function, and we're not born with that. Leadership behavior has some, again, tiny commonalities in the world, and GLOBE is the study that helps us understand what's that common among people in the world. In leadership style, again, it's not conclusive. Don't take it for face value. Not conclusive means charismatic leadership in the US will not work in Russia. How people express charisma in Russia might be different from how they express it in the US. So maybe the basic understanding of charismatic leadership, enthusiastic, relationship oriented, and so forth, the meaning of it is, kind of maybe common in the world. However, the way people do things, that definitely differs. So just to summarize a little bit here, we know this common knowledge that unites all the leaders in the world, that's really tiny, is that leaders are not born, they need to be trained, and they train for specific environments, positions, and so forth. Leadership behavior, there are common traits in the world, but there are so many differences that we cannot just say leaders should behave this way and this way and this way everywhere they go in every part of the world. And it's the same about leadership style. Maybe we define it the same in the world, but the way we express those styles, the way we communicate to our employees, the way we deal with people, that style, the manifestation of the style definitely is different across the world.
So let's pause for a second, and we mentioned culture. Let's just see what culture is. I have this word society on the left, and it's really important because sometimes we say Russian culture, American culture, Japanese culture. Well, how many cultures, ethnic groups do we have in Russia, right? In the United States, culture is if it's big city or urban city, big city, or a small country town. South and North in the United States are two different cultures. And if you've maybe followed politics, you may know how different, especially during the elections, those two parts of the United States were. You have, again, family cultures. You have organizational cultures, right? So, and those organizational cultures fit within societies because we have so many organizations. So to say that one country has one culture is really incorrect. So let's talk about society with many cultures. And those, the representations of every culture really starts with values, what we believe in as society, how we treat others, how we look at outlook on life, what is our outlook on life, how we socialize and how we build relationships. So it's all part of values, but the values also connect to many other things in society that are unique. It's the stories and knowledge we carry in society. It's our language. It's our traditions and rituals, the art, different types of food, and so forth. My kids would travel to Russia. My kids speak Russian, some Russian, and they totally love syrniki. None of their friends even know what it is. So, right? So my kids have already some of those values and cultural traditions in regards to food that might be very foreign and very different for people from other cultures. So culture plays a huge role in every society. There are many cultures within each society. However, there might be dominant societal sets of values. So something that unites all the country, all the cultures under one umbrella of a country or society. So we have societal values in Russia. India has over 80 different languages, such a multinational society. But again, English united India as a country, and they have societal values that again hold everyone together within that society. So Globe looked at culture and society, and in early 1990s, Professor Robert House, he was a distinguished professor at Wharton School of Business, and it's up to this day is a top business school in the United States. So he came up with an idea to look at culture and leadership across the world, and just to see, do we have any differences in the way people lead in organizations? So again, we are not talking about political or public leadership or not-for-profit leadership. It's mostly for-profit organizational practices. So that's what Dr. House was interested in, and that's in 1990s. He suggested to do that research, the first time in the world to do something across cultures. So the Globe project really became a leader and award-winning, has award-winning books. It has more than 400 academic publications. It has a lot of practical application. It has massive database just to look at all those different cultures and differences.
and it's the globe values are adopted by diplomats, by consulting agencies, businesses in the United States and other countries use globe as a benchmark to understand how leadership is done in other countries. So that's what globe is. It's global leadership and organizational behavior effectiveness survey, just to again to see how effective to understand effective leaders and a portrait of an effective leader in every country. The first study, Globe, was done in 2004, and Russia participated in that research. The second was in 2014, and frankly, I don't remember if Russia was part of that project, but I know that CEO study included a smaller number of countries. So if you look under those yellow boxes first, you can see that in 2004, there were more than 200 researchers, 62 countries, 17,000 mid-level managers involved. Again, you know, only managers, but that's what the project decided. In 2014, there were only 70 researchers, and you can see it's 100 CEOs, 5,000 senior executives. So it's a way smaller sample, 24 countries. In 2020, Globe launched the third project looking at 160, right now 165 countries. There are more than 500 researchers, and they have a grant for 6 years from Canada actually to help them administer the survey and collect all this data. So why research is important? I know most of you guys are not researchers, not planning to be researchers, but as I said a few minutes ago, understanding where knowledge comes from is the key. What we do with that knowledge, it's up to us. So Globe is collecting knowledge about leaders across 165 countries. What can be done with this knowledge after that? Again, training programs, help in negotiations between countries at different leadership levels, managing multinational teams. Application of that research is endless. But to start doing training programs and doing applications, we need to have knowledge, right? And knowledge from Russia is incredibly important because it's hard to collect data in Russia. And there is actually research on Russian managers, on Russian leaders, very small scale research. But what we cannot do, we cannot say, based on this research, this is what we know about Russians. And we can say every Russian in Russia, every ethnic group in Russia speaks the same way, does leadership the same way. Well, we need to have large samples. We need to have big projects to collect that knowledge. So that is why your participation is hugely appreciated. And we're very, very thankful that you're helping us to gather that knowledge about how Russians view leadership and deal with leadership. So, okay, so we talk about cultural differences and Globe looked at it. At the same time, Globe found something really interesting. Globe found that unrelated of society and culture, people want to have certain positive qualities, want to see certain positive qualities in their leaders, and they absolutely despise leaders with negative qualities. They don't want to work with them. So very, very clear differentiation that unrelated to Russia or United States or I don't know, Mozambique, I don't know why I'm stuck with Kenya, employees want to see their leaders as trustworthy, positive.
They want to have win-win situation, not that, leader pulls his way or her way. They want to have people who are just, who are motivational, honest, team builders, and so forth. So on the left side, you can see this yellow box that says positive leader attributes. This is what's common among people in the world. That's what they want to see in leaders. So even if you don't speak French, but you have a teammate from France, and you're working on engineering project, and you may be even leading that project. So that engineer from France, as well as engineer from Russia, as well as engineer from United States, would want to see their leaders behaving in this specific way. And that's what attracts everyone to leaders, unrelated of people's cultures or countries. And in terms of negative, you can also see someone who is ruthless, dictatorial, egocentric. Those are characteristics that really push people away from leaders. And it means that those people will not be committed to organizational goals. They will not be working collectively on projects and so forth. So universal positive, desirable characteristics. I like the word desirable, meaning that this is what employees really want to desire to see, those qualities they desire to see in leaders. And undesirable, something that, again, employees don't want to deal with anyone who has those qualities, don't want to see them as leaders. So it's important. It's important to really have that perspective that we have cultural differences that is very critical to understand and be aware of. At the same time, we're all human beings. We all want to be treated right. We don't want to be treated wrong. So again, and that's really a bottom line of what Globe helped us discover. And that's a big discovery, right? So again, even if you don't speak a foreign language, but you need to deal with someone from Germany, you already know you need to relate to that person. You need to develop trust. You need to help, you need to be clear in your communication as much as possible. Again, and just really connect to your counterpart from Germany or other countries on a human base. Okay, Globe 2020. So what's going on right now? What type of data Globe is collecting? Globe wants to look at change. So again, the initial data was collected in 2004. Right? So it's 16, 17 years ago. So what changed in the world? What changed in people's perception of leaders, in people's expectations of their leaders in organizations? So that's what Globe is looking at. What are those drivers of change? If things changed, why did they change? What changed in perception of leaders and so forth? So Globe also included countries that were not included before. So initial Globe had 120 countries, and right now it's over 165. So we have North Africa, Middle East represented. It's a really bigger picture. Globe is using the same questions that were used in 2004. Again, to compare answers in 2004 and 2020. At the same time, it has, and leadership ideas. So cultural practices, leadership ideas, those are the same questions that Globe had in 2024. What Globe added is a gender dimension. Right now, the survey asks if you identify your gender, and that was not something that was again collected before. So Globe wants to see just the percentage of gender distribution across leadership. But this is just demographics.
biggest new part is trust. So how do we trust people as members of different societies? And that interpersonal trust, again, is very critical to understand how people trust in Russia, how people develop trust in Middle Eastern countries, in South Africa or Kenya, Tanzania, and so forth. So the interpersonal trust questions, again, they're really, really important just to develop that knowledge of how people trust and what compels them to trust and so forth. So what it means is when someone completes a survey, it needs to be completed from the beginning to the end. And I know sometimes it gets a little boring and annoying. You're just, completing the questions, but please complete them to the end. Because again, there is an agenda for this data collection. Really look at all those different things, including interpersonal trust. So if any of the questions are ignored, the all the survey completed by a person should be thrown away. So it's kind of waste of time, because again, every question is very, very critical to understand a holistic picture of what's going on in Russia, for example. Okay, well, I didn't plan on that slide, but yesterday we were kind of preparing for the session, and my colleagues in Russia asked me, so what did Globe discover in Russia in 2004? Okay, so this is the diagram that came from eBury. It's not the exact diagram that appeared in a publication about Russia. So please ignore when it says as is, should be. So just ignore that. I'll help you understand what this diagram means. And by the way, in 2014, in October, Russia had the very first leadership conference, international leadership conference, and it was held in Moscow at HSC, right? Was relatively small conference, but Dr. Javidan, who is one of the leaders of this Globe project, he was presenting on Russia. He was talking, all the differences. Okay, so where do we start? Follow the black line. So I'll be talking about black line, ignore blue line, don't know what it means. So Globe had 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 characteristics that help understand the style of Russian leaders in 2004 and relationship between leaders and behavior between leaders and their workforce. So collectivism is how people stay together when they work on tasks, when they accomplish goals, what they value. Do they value individual participation? Do they value more group participation? And collectivism 1 was about organizational collectivism. So how well and tight people work together in organizations and with their leaders. So you can see not very tight. So it means people are at that time in 2004 were really more concerned about their individual ways, individual goals, individual careers, and it was not a collective endeavor, for example, like in China, where everyone, it's a very strongly collectivistic country, meaning that what a group wants is what every member of that group wants. So a group meaning every member of that group. Or in Japan, so when a leader exits an organization, when the entire organization
fails. Maybe it's not only that leader's fault, but the leader takes a collective blame because that's so important. In Russia, you can see, based on what Russian people said in 2004, they are not really that tight as, for example, in Japan or in China. However, collectivism too means personal values, and family is very much valued. Relationships are very much valued. And sometimes relationship and family dynamic outweigh maybe relationships at work. That's not the case. This diagram doesn't compare with any other countries, but it's not really the same in the United States. United States is highly individualistic country. Everyone for himself or herself, and collective values are really, on the scale, on that scale, it will be very low. So close to zero, maybe close to 2. I'm exaggerating, maybe close to 2. So in Russia, you can see, based on, again, what people said in 2004, this collective value is important. Gender equality is, again, a very important component. Globe wants to look at that. It means equal opportunities for men and women to be in leadership roles. It means it's a societal value that values equally women in leadership and men in leadership. It doesn't help us understand how many women or men hold leadership roles in Russia. It just says, overall, Russians are not thinking only man should be a leader or only a woman should be a leader. It means they're really looking at this dynamic, at gender equality as something that is a societal value. Assertiveness, you can see that the black line on assertiveness is really close to, even below 4. And it means that, again, people who answered in 2004 said, if we have a situation with a leader where we need to stand our ground, we probably won't do that. We are not that assertive. And, again, through questions, they demonstrated that they are a little more passive when it comes to standing their ground or asserting themselves in organizational situations. Okay, power distance. Power distance is hierarchy, and how in 2004 people in Russia dealt with authority. So you can see it's a very high number. It means hierarchy is very important, and the society really follows the hierarchy. Okay, power distance is large comparing to how CEO of a company behaves, or in a company, or how employee, middle manager behaves in the same company in terms of initiative, in terms of participating in organizational goals, and in terms of expressing the initiatives, and all those other things. United States and Denmark and other countries are very low on power distance, and that means it's those countries are more a CEO wears tennis shoes and just has lunch with middle managers and hangs out in their cubicles, engineers' cubicles, and they can, chat freely, I guess. Performance orientation is very interesting dimension, and you can see people didn't really care how they perform at work. Maybe it's connected to Soviet Union, so 2004 is not really that far from really Soviet times. So compensation based on performance, anything related to performance, advances, organizational advance, and so forth, those were not important for people.
Future orientation, very, very low. It means I have this one day, let me survive that one day, and I don't think about future, one day at a time. So that's what it means. Uncertainty avoidance means, again, it's also very, very low, way lower than many other countries. It means that in organizational situations, people expect a lot of certainty from leaders. Tell me exactly what you want me to do, and I will do it. If there are any gray lines, any gray areas, I'm confused, I don't know what's going on. So that's how it was in 2004. Very huge uncertainty, avoidance, expectation that everything will be spilled out, explained, all the rules, regulations, tasks. So, you know, I don't want any initiative, just tell me what to do, I'll do it, give me a paycheck. So that's pretty much what it says. Humane orientation is very interesting. It's not as low as future orientation or uncertainty avoidance, but it's still low. And human orientation means it's not about how good we are as people. It's about how we value in 2004 this service work, or how ethics played role in organizational behavior. So let's say countries with no bribery will be where you can see a blue line close to 6, so they will be 6. Countries that move further from from 6 and get closer to 0, those are the countries that have higher corruption, and it means it's possible in those countries to have those type of practices. It means that they are more acceptable, and the ethical value of having 0 corruption is not really a value in that society. So that's what it means. It's very, very important to understand this diagram is not a judgment. It's not to say, well, you know, who is good, who is not good. This diagram is a representation of what Russian people said in 2004 from Russia in terms of their behavior in leadership situations, the expectations from leaders, and so forth. So maybe you look at this diagram and you think, well, things are different right now, but that's what you know, that's what the world does not know. That's why Globe is seeking that information to see, are there any changes in the way people in Russia or other countries look at uncertainty in their lives, especially in their organizational lives? Do they show more initiatives? Are they more assertive? Are things changing, or things are staying the same? And if we don't have research and studies like Globe, we won't be able to see if there are any changes in leadership perceptions and styles in any country. So moving from Globe, and I'm looking at time, I still have time. So from understanding of leadership behavior in each country, Globe moved to understanding how to work across cultures. And that's a very unique set of skills. So the data that Globe provided help formulate not just how to work in each specific country, but how to work simultaneously across cultures. If you have a team, again, let's say of engineers from 5 different countries, if you understand how to work across cultures, you will have definitely advantage again with those set of skills. So
I had a session recently with leaders in the United States, and I asked them, how do they perceive global right now? And they said the world is interconnected, COVID, business, internet. So they gave me all those different words and expressions, but the key was global means connection. We are highly connected, and that's what it stands for right now. We have been connected forever. The first slide on the top, this is like 13th century traveling. The round diagram on the left, it shows centuries of immigration. And you can see really people immigrated across the world, not as often as within their continent. So that's interesting, right? So sometimes we think people migrate all over the world. No, really. They usually migrate within their continents, and thin lines really show migration across continents, but we still want to be connected to the world. The two diagrams on the bottom are absolutely mind-breaking for me. So the need for connection increased with COVID, and you can see use of Skype, Zoom, and so forth increased by 400%, 700%. So it's crazy. It's crazy. It means that we will always stay connected to the globe, to the activities in the world, business activities, professional activities, personal activities. We will be connected. It's unavoidable. So if we are connected, that's kind of represents me. I wake up in the morning and I think, shoot, my life is complicated. I just don't, I don't deal only with one country. I deal with so many countries simultaneously. I have research projects in different countries. I have co-workers who speak different languages. I manage a project right now that includes 4 people from different countries. So when we call each other, we have 12 hours difference in time. So when it's 7 o'clock for me, it's 7 o'clock for my partner in China. So I need to think all about those things. I need to think about different legal challenges, different organizational culture challenges. So my life is complicated because of that global connection, professional and organizational connection. And I'm sure you can say the same. Your lives are way more complicated than maybe lives of people who work in your job positions 30, 40, 50 years ago, right? We're getting more connected, more expectation. Things are more complicated. So when you work and lead in the 21st century, that's what you're experiencing. You have that ongoing challenge of connection, and we are always on. There is always constant and rapid change, and we need to handle, as leaders, simultaneously multitudes of tasks and relations. Remember, we talked about leaders and leaders, what they do. They work with people, making sure people accomplish tasks. So again, multiple tasks, multitudes of relationships, international relationships. That's what we are dealing with right now. That's why leadership, understanding of leadership shouldn't really focus on one exclusive country. Also, it's important to have knowledge of countries, but in terms of skill sets, we need to start thinking how to work across those countries, across those cultures. And that's where we have global mindset. That is the connection between Globe research in 2004, 17, and the practical training application that is incredibly powerful instrument. So global mindset is a set of knowledge and skills
that help global leaders better influence individuals, groups, and organizations unlike themselves. So you don't see any cross-cultural difference in this statement, right? You just see, okay, this is me with my upbringing, with my background. How can I work with someone who is different from me? How can I lead that person or multitude of people who are different from me? Gender, values, organizational expectations, and so forth. That is what training in global mindset really helps us understand. It also helps us orient that culture doesn't equal individual. So those two diagrams in front of you, red circle and green circle, are two people, let's say one from US, one from Russia. However, they are not talking as representatives of their cultures, right? They're talking as human beings, as individuals with their personalities, experiences, with their geographic representatives of their geographic regions, professional training, and so forth. So that's an important component. Not cultures talking to cultures, people talk to people who represent different cultures and societies. And what also is important to understand in global mindset, help us understand that culture is not stable. Things change. We have disruption, we have globalization, we have nationalism. All of those tendencies influence culture. So cultures are not stable. Cultures are not people. That doesn't equal one person. One person has cultural characteristics, and cultures are not stable. Things change. So how do we work across that change, across global uncertainty and complexity, and connecting to individuals if they are different from us? So GLOBE says you need to have, global mindset says you need to have intellectual capital, psychological capital, and social capital. And I'll talk about those in a few seconds. Intellectual capital is pretty much your intellect that you need to work on ongoing basis, and not just reading and understanding what's going on in your own society, but have curiosity to look at, for example, what's going on in your industry across the world. What's going on with your career, with your occupation, but in other countries, how things are done everywhere else that you can compare, and that's where innovation comes from. So again, developing this intellectual capital is important. Psychological capital is definitely has enormous outcome, and it's about us understanding ourselves. It's about self-reflection. It's about really understanding our strengths and challenges in terms of working with diverse people, in terms of working within diverse organizations, and again, leading people in those organizations. So we need to have self-understanding. And social capital is interaction. And that's where at the very beginning, when our listeners shared how they view leadership, I believe one person said empathy. It's huge, yes, in terms of leadership qualities, especially working across the globe, across many societies. So we need to know how to reach across cultures and across differences in order to help people really accomplish things and accomplish them effectively. So again, we have intellect, we have self-understanding,
and we have a socialization, a social communicative aspect of our interaction, and we need to work on all those three sets of skills simultaneously in order to be successful in global organizations, and small or large, it really doesn't matter. So very briefly about each capital, and I know you'll have access to those slides. You can look at it later on. So to dissect a little more, intellectual capital is when people are, as I mentioned, have knowledge of their industry, but what happens in that industry across the world, understand supplier options, again, in many parts of the world, constantly curious to search more for things that are happening in regards to their business in other countries. Cognitive complexity is a really, really important set of skills, and it's strong analytical and problem solving, and it's understanding abstract ideas. So very often we just speak with abstract ideas, but how do you translate what you want your employees? If you tell them, I need you to increase performance, right? So that's a very abstract idea. If you talk to someone from different countries, cultures, and you tell them increase productivity, they will understand that differently based on their values and their expectations and their experience. So again, translate those ideas in tangible points for diverse individuals is definitely a complex task. So we need to understand, develop those set of skills, how to make abstract things clear for people from many walks of life. And, as well as how can we explain those complex ideas to others and so forth. So cosmopolitan outlook is knowledge of different cultures, geography, economy, politics, so really be cosmopolitan individual. Psychological capital, looking a little closer at it, is our passion to diversity. That's really not a very easy set of skills, because we're human beings, we have biases, we have prejudice. This is just who we are. This is how we look at the world. So in order to accept people from different countries the way they are, we really need to work on it. We need to understand where those people coming from. We understand that everyone has a different set of values, at the same time have common expectations, like I was talking a few minutes ago that people should be, it's a human, we're human beings, so we want to be treated as human beings. Quest for adventure, self-assurance, all those important things that are part of psychological capital. And finally, social capital, just dissecting it a little more for a second, is when you have this intercultural empathy and able to work with people from other parts of the world, not just forced to, but really be at ease that what you have around you might be different from who you are. And that's okay. And that's, not an easy set of skills to develop, and requires training and developmental opportunities. Emotionally connect to people from other countries, not just based on tasks, but on relationships. In terms of interpersonal impact, your reputation as a leader, moral character. So those are very critical things in social capital. And diplomacy, that's your willingness to collaborate. It's willingness to work across those differences, and ease of starting conversation with a stranger, not an easy task. But again, if we have to work
with diverse employees or lead diverse organizations, that should be one of the required key skills. And there are opportunities to work on those competencies. So based on years of research about global mindset, what we know is people who have high global mindset, meaning they're they have very high developed set of skills in all those three capitals. They're better at identifying market opportunities, supply chain opportunities. They're better at identifying global talent for their organizations, putting together global teams, managing and leading global teams, better at motivating multicultural people. So they're really better prepared to work in 21st century in leadership capacities because they have that highly developed inner sense as well as highly developed set of skills to connect to others, empower them, and encourage them to work together with enthusiasm to accomplish organizational goals. To finish up, I have an activity for you, and I know we are not interacting face-to-face, so I won't be really doing that activity with you. However, hold on a second. However, let me explain what those quadrants means and what you can do, even with global mindset, to start developing again those capitals. And by the way, global mindset is a training program right now. I'm certified in global mindset, so that's what I do. I work with leaders in different countries and different positions on helping develop global mindset, enhance their global leadership skills. And all those things are based on coaching. Those are not big sessions with a lot of people. It's really important to understand that leadership training should be done based on self-reflection, practicing behavior, self-reflection, practicing behavior. And that can be done mostly with coaching. So you have this Johari window in front of you, and Johari window is a training exercise with 4 quadrants. Think about, well, I'll talk about myself as I'm doing this presentation for you. So in the first quadrant, there are things that are known to you. You can see the way I'm dressed, my background, and those are the same things that are known to me because again, I can see myself. So there are things when we interact with people that are known for both sides, for us and for people who interact with us, who communicate with us. And those are more like on the surface, more superficial things. At the same time, if you look down, next quadrant, so what is known to self, to me, as I'm doing this presentation, but what is not known for you, for my audience. Definitely what is not known for you is that I really would like to do this presentation in Russian, and I actually have that goal at some point, really speak as fluent in Russian as doing that presentation as I'm speaking in English. So that's something not known for you, known for me. If you look at another quadrant on the top, that's a blind spot, something that's not known for me, but known to others. And I have a pretty direct communication style. So at moments when I think I come up very relational and sympathetic, other people tell me, oh, absolutely not. You're very direct, and that's kind of different type of perceptions, how I see myself and how people see me. So that's my blind spot, and I'm working on it to understand why my style is perceived differently from how I intend to have that.
And the last quadrant is not known to self and also not known to others. This is just knowledge that you don't know about me and I don't know about myself, and that's unknown. It's our developmental areas. It's the areas where I need to understand myself more as I deal with people, and you need to understand more as you deal with me. So again, just kind of two sides learning more about each other in order to have this flawless communication and not have communication challenges. So for example, thinking about global mindset, you can think about intellectual capital, something easy, right? So how am I with my intellect in terms of, global outlook and global business? Is it well developed or not? So you can start honestly talking to yourself and just think, what is known to me? What is known to others? Is it known that I read all the time and I'm, savvy? Maybe I don't come across like that. Maybe I need to start working more on expressing my intelligence a little more and demonstrating I'm well-rounded. Looking down, again, intellectual capital, what is not known to me, but maybe known to others? Well, maybe I do know a lot and I come across as very stuck up and someone who, really thinks that he or she knows more than others. So that's, something to work on. Not known to self, not known to others is that mutual understanding and work on developing your intellect in terms of being global savvy, and at the same time helping others to see that you're coming across as helpful, as knowledgeable, but not as dominant in what you know. So again, Johari window is helpful if you honestly look at yourself and want to self-reflect and help identify your own challenges, strength, developmental areas, without even working with a coach or working with anyone else, just kind of, again, helping yourself grow as a leader, global leader, or leader in a domestic environment. But again, something helpful that might be important for you just for self-growth. On that note, I finish up my conversation with you guys. If there are any questions, I'll be happy to entertain. And yeah, look forward to more discussions. Юля, спасибо. Огромное спасибо, Юля. Да. К сожалению, времени осталось не так много, поэтому я себе позволю задать, может быть, 1 или 2 вопроса. Хорошо? Хорошо. От участников. Вот такой философский вопрос к вам как раз, как к исследователю, как к ученому. Как, на ваш взгляд, вообще лидерство все-таки это больше, значит, управлять собой или управлять другими? Или это вещи взаимосвязанные, на ваш взгляд, и одно вытекает из другого? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Это смотря как мы понимаем лидера и лидерство. Вот в вашем понимании, наша участница интересуется. Вот в моем понимание, что лидер без своего окружения существовать не может. Что лидер и, назовем их, подчиненные или работники, coworkers, если им что-то надо сделать, они вместе работают, правильно? Один лидер не может сам ничего сделать. Поэтому, в общем, это я так на лидерство смотрю, что это не лидер командует,
То есть все-таки управление другими. Это не Нет, это не управление, это партнерство. Партнерство. Да, это партнерство, потому что, опять же, сегодня моя идея работает, а завтра моя идея не работает. То есть мне надо на кого-то обратить внимание, положиться. И если у меня нет этих хороших отношений с людьми, то если я не уважаю их индивидуальность и качество, ну, соответственно, да, то есть у нас ничего не получится. По поводу развития, я развиваю себя, и я развиваю мои отношения с другими. Вот, то есть Первично, Юлия, да, вот на ваш взгляд, все-таки начни с себя и потом обратись к своему окружению. Так? Да. Ну вот, поэтому, наверное, это подразумевала наша участница, вот задавая такой интересный философский вопрос. Спасибо большое. Ну и с вашего позволения теперь я хотела бы задать вопрос. Вот здесь в чате были некие комментарии, да, по поводу того, что в Америке началось изучение лидерства, да, но само по себе лидерство зародилось намного раньше. Вот прокомментируйте, Юля, действительно, да, действительно ли это так? Наши патриоты, конечно же, историки очень переживают. Да. То есть наши патриоты переживают за то, что лидерство не зародилось в США, а зародилось еще задолго до того, как появилась идея его изучать. Безусловно, поэтому у меня там был один этот слайд, где написано было, что само понимание, что, о чем, опять же, с исторической точки зрения, что мы там находим, что написано было, я не знаю, там в племенах и так далее, все это 14 век и даже раньше, но вот именно описание лидерства идет с 14 века. А в Америке уже как бы разговоры об этом пошли 17-18 век, ну и уже наука пошла в 19-20 веке. Вот, поэтому я абсолютно нет. Ну, то есть американцы взяли эту идею и сделали из нее дисциплину, сделали из нее, опять же, вот науку. А как сама идея, это, конечно же, не американская идея. Спасибо большое, Юлия. На самом деле очень жаль, что наш сегодняшний вебинар, наше мероприятие приходится уже заканчивать и завершать. Тема очень интересная и вопросов действительно очень много, но время есть время, и нам бы хотелось сейчас поблагодарить всех участников, всех тех, кто сегодня слушал. Нас было 80 человек, это большая аудитория достаточно. Мы хотели предложить нашим участникам, всем тем, кто еще не успел пройти опрос по глобальному лидерству, как раз не успел познакомиться с той анкетой замечательной, о которой Наталья Сараканова говорила в самом начале. Вы можете это сделать прямо сейчас, если наведете ваш телефон на QR-код, который на экране есть, и перейдете как раз на страницу опроса. Но если у вас сейчас такой возможности нет, то по окончании нашего вебинара, я думаю, что это будет завтра, мы сможем сделать рассылку материалов, о которых говорила Юлия, и также пришлем ссылку на прохождение этого опроса, то есть вы его точно, абсолютно не потеряете. Мы убедительно приглашаем, да, такую формулировку использую, вас присоединиться к проекту Globe и не просто пройти участие в опросе, а поделиться именно вашим мнением, вашим личным отношением к тому, какое лидерство в нашей стране. Да, потому что нам это важно, чтобы весь мир знал объективную картину, как в России оценивают лидера, как он себя проявляет, какой вклад он вносит вообще в нашу великую страну. Уважаемые спикеры, и хотелось бы поблагодарить вас, да, за тему, за масштабность, за глобальный контекст, и с удовольствием продолжим разговаривать об этом на следующих встречах проекта «Виртуальные идеологии Высшей экономической школы Санкт-Петербургского государственного экономического университета». Благодарю всех и до встречи в эфире новых выпусков «Виртуальных диалогов». Смотрите нашу трансляцию на YouTube. Спасибо.